Good morning, everyone. Today we can discuss about the next topic of Module 2, that is processor organization. Processor is the main part of a system in which how the processor is organized. Here we can discuss the topics like design of arithmetic unit, logic unit, and the design of arithmetic and logic unit, status register, what you mean by shifter and the design of shifter, and the processor unit in detail, as well as the design of accumulator. First, you can see what is a processor. Processor is the main part of a subsystem, is a part of CPU, or the central processing unit is otherwise known as the processor, and it's also known as the data path of a CPU because the processor forms a data path between the registers. So inside the CPU, central processing unit, we have a ALU, control unit, and number of registers. All these are connected by using a data path. Okay, in a well-organized processor unit, and these data paths are formed by buses. And the control gates that formulate the data path are essentially multiplexers and decoders whose selection lines specify the required path. Already I said inside the processor all the components are connected by using some buses. They are known as the data path, and how the required path is selected by using the selection lines of the decoders and multiplexers. So multiplexer and decoders are one of the main components inside the CPU. And the processing of information is done by a common digital function whose data path can be specified with a set of common selection variables. So, നമ്മുടെ CPU ന്റെ inner part എന്ന് പറയുന്നത് number of registers ഉണ്ട്, ALU ഉണ്ട്, control unit. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They are known as data path. ഇനി ഏത് data path ആണ് at a time സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ CPU രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കൂടിയുണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സും ഡീകോഡേഴ്സും. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏത് പാത്തിൽ കൂടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോസസർ വി ഹാവ് ALU, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദ. ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ബസസ്, and the required path or the buses can be selected by using the multiplexers and decoders selection lines. Okay. So processor organization, we can organize a processor by two mechanisms. One is by using a bus organization, and another mechanism is a scratchpad memory. Okay, so in bus organization, if you have a processor unit with a large number of registers, it is most efficient to connect them through common buses. Okay, so there are two types of processor organization as studied here. One is a bus organization and another one is a scratchpad memory. Okay, if you have a processor unit with a large number of registers, then what you have to do is you have to design a processor with the common buses. Okay, so a bus organization for 4 registers are shown in this figure. You can see we have 4 registers, R0, R1, R2 and R3. Okay, inside the processor all these registers are connected to the ALU, arithmetic and logic unit. How they are connected? By using number of communication paths or buses are there. Also we have 2 mux multiplexer and 1 decoder is there. Okay, after arithmetic and logic unit you can see a component that is a shifter. Okay, shifter, the main purpose of a shifter is implementing shift micro operations. You had already studied about the shift micro operation, right? So for performing shift operations,
we have a component inside the CPU, that is shifter. Okay, so this is a bus organization for four processor registers. That is, 4 processor registers include R0, R1, R2 and R3, and they all are connected to ALU using 2 MUX. MUX means multiplexer. Okay, output of the MUX, one is A bus and another one is B bus. That will be connected to the ALU. After performing ALU computations, the results will be going to shifter. For what? If the results is needed a shift operation, then you have to pass this result into shifter. Okay, and the output of the shifter is returned back through S bus to the registers. Okay, and this will be implemented by using a decoder. Clear? So, how 4 processor registers are organized in a bus organization manner. We have 4 processor registers, R0, R1, R2, R3. അതായത് നമുക്ക് 4 എങ്ങനെയാണ് ഇൻസൈഡ് ദ CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ALU ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 മെക്കാനിസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്, മറ്റൊന്ന് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം 4 രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ALU ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? R0, R1, R2 ആൻഡ് R3. ഓക്കെ, അത് 4 രജിസ്റ്റേഴ്സും 2 മക്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മക്സ്? മക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ. സെലക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എറ്റ് എ ടൈം ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ ALUലേക്ക്, ഒരു രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ ALUലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മക്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലെക്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 രജിസ്റ്ററും മക്സ് എക്കും കണക്ട് ചെയ്തു, മക്സ് ബി മക്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി 2 മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനും 2 സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, A സെലക്ട് ആൻഡ് B സെലക്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് A is selected by the mux A and the second input B is selected by the mux B. If you want to perform a addition of 2 register, R1 plus R2 ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ R1ഉം R2ഉം ഏതിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 2 മക്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R1 മക്സ് എയിൽ കൂടി വരും, R2 മക്സ് ബിയിൽ കൂടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ A സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ R1നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ബി സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് R2നെ ആയിരിക്കും. ആ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് എവിടത്തേക്ക് വരും? A ബസ്സിലേക്കും B ബസ്സിലേക്കും വരും. അത് അതിനുശേഷം ALUവിലെത്തി R1 plus R2 അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എയിൽ കൂടി വരുന്നത് R1 കണ്ടന്റ് ആണ്, B എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിൽ കൂടി വരുന്നത് R2 കണ്ടന്റ് ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ആ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട്. ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ്? അഡിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ALUവിന്. ആ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൽ കൂടെ വരിക. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ALU. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ addition or subtraction or multiplication, എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ അത് പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം the results will be going to shifter. ഷിഫ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അവിടെ നോക്കും, ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് എനേബിൾ ആയിരിക്കും, ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ഇസ് ഇനാക്റ്റീവ്, സോ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യില്ല. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട്. ഷിഫ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണോ ALUവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അത് തന്നെ ഷിഫ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ആ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ത്രൂ എസ് ബസ്. ആ എസ് ബസ് എല്ലാ രജിസ്റ്ററിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദിസ് ഡീകോഡർ.
ഡീകോഡർ ആണ് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലേക്കാണ്, അതായത് R1 + R2 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് R3യിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എസ് ബസ് വഴി, എസ് ബസ് എല്ലാത്തിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എസ് ബസ് വഴി R3യിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവുക. ആ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആരാണ്? ഡീകോഡർ ആണ്. ഡീകോഡറിനെ ആദ്യം ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് ദ ഇനേബിൾ സിഗ്നൽ. അതിനുശേഷം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. R3 ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ 4 processor register or the processor register in the ALU connected through a common bus. അതിലെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉണ്ട്. ആ 2ൻ്റെ റിസൾട്ടും ഇൻപുട്ട് ബസ്സസ് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ആണ്. മൾട്ടിപ്ലക്സറിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ സെലക്ട് ആൻഡ് ബി സെലക്ട് ഉണ്ട്. ബസ് എയും ബിയും എവിടത്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിലാണ്. അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ഉണ്ട്. ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ALUവിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വഴിയാണ്, ഷിഫ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആഫ്റ്റർ ഷിഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സായ എസിലേക്ക് പോവും. അതെവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡീകോഡറാണ്. Decoder is enabled. This activates one of the register and load the input to provide a transfer path between the data on the S bus and the input of the selected destination register. Okay. ഇപ്പം നമുക്ക് R1 + R1ലേക്ക് R2 + R3 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? മക്സ് എ സെലക്ടർ ഏത് കണ്ടന്റിനെയാണ് ബസ് എയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക? R2 കണ്ടന്റിനെ. മക്സ് ബി സെലക്ടർ R3യിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ബസ് ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ALU ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ടർ ആഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യും. A+B ചെയ്യും. A+B ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം R2 + R3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആ റിസൾട്ട് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് പോവും. ഇവിടെ നോ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ടർ ഇസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനുശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് എവിടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? R1ലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതിനെ R1നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡീകോഡർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ടർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ബസ് S into R1. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബസ്സസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു കേസസിൽ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൂടി അതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെല്ലാം എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൾ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രൊസസർ യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ എ സ്മോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് and that is known as a scratch pad memory. You can see in the figure all the registers are combined to form a scratch pad memory. നമ്മൾ R0, R1, R2, R3 എന്ന് one by one ആയിട്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം that will be enclosed in a smallest memory that is known as a scratch pad memory. Okay, so scratch pad മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ വരുന്നത്, മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നതും ത്രൂ എ മക്സ്. ഓക്കെ, ആ മക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോഴാണ് ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അവിടെ അഡ്രസ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, അതായത് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത്, രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത്, അല്ല രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ, അത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു എ, then it is loaded into next input is loaded into B, ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. സോ ആ എ ആൻഡ് ബിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ALUവിലെത്തി. ALUവിൽ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണോ വേണ്ടത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോ ടു ഷിഫ്റ്റ്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻആക്റ്റീവ്. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. ആ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം ത്രൂ എ മക്സ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്സ് സെലക്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. ബസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ്
first source register is selected from memory and loaded into the register A, and the second source register is selected from the memory and loaded into the B. And the selection is done by using a word address signal. Okay, the information in A and B is manipulated in the ALU and the shifter, and the result of the operation is transferred to a memory register by specifying its word address and activating the memory write input control. So these are all about the two processor organization. One is a bus organization in which number of processor registers are connected to the ALU through MUX. Okay, and the output of the ALU and the shifter will be back to the registers through a decoder. All these components are connected by using a number of buses. Okay, and within the multiplexer we have A select signal and B select signal, and two buses are there to connect the multiplexer with the ALU, that is A bus and B bus. For performing ALU computations within ALU, you have a function select. After getting the results from ALU, it will be sent to the shifter. If you want to perform a shift operation, then shift select should be in active state, otherwise it is in inactive state. After getting results from the shifter, it will be returned back to the register through S bus. And the destination register is selected by using a decoder by using a destination select signal. For selecting a destination register, we need enable signal for the decoder as well as destination select signal. Okay, that is the first organization, bus organization. Okay, if you have a large number of registers within a CPU, some inefficiency is there, so we have to move on to scratchpad memory. Here all the registers are combined to form a memory, that is scratchpad memory. Okay, there are three signals for the scratchpad memory. One is address signal to access the data from the original memory to the scratchpad memory. Then we have two another signals, read and write signal. One is for reading the contents from the scratchpad memory, and another is for storing the data into the scratchpad memory. Okay, first source will be stored into the first source data is loaded into the A register, then another one is in B register, and output of A and B is fed into the ALU, performing computations in ALU by using function select. After that, the results will be sent to the shifter. By using shift select, we can perform shift operations. After that, the results will be returned back to scratchpad memory through a multiplexer. Okay, so these are the two processor organization. One is by using a bus organization and another one is a scratchpad memory. Thank you.